Hello students, now we are doing the sum related to normal form of straight lines. Now reduce the following to normal form, find their perpendicular distances from the origin and angle between perpendicular and the positive x-axis. Now we have given a straight line which cut the x-axis and y-axis. So we want to find the perpendicular distance from the origins of this line and the angle between the positive x axis and perpendicular. Means we want to find the angle between the perpendicular and positive x axis. So equations of the line x minus y equal to 4. Students, जो साडा अज दा सवाल है, एक स्ट्रेट लाइन जिहड़ी एक्स एक्सिस नूं ते वाई एक्सिस नूं कट करदी है। इस तो लाइन तो असी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हुण असी ओरिजिन तो लैके उस लाइन तक जिहड़ा परपेंडिकुलर आ वो फाइंड करना भी उहदी कितनी लंबाई आ। दूसरा ये परपेंडिकुलर आ जिहड़ा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस दे नाल एंगल कितना बनाउंदा है। नाउ let us start the sum. So given equation, that is x minus y equal to 4. So while doing this type of sums, our first step, divide the equation with coefficient of x and coefficient of y square are adding and whole square root. x एक्सिस ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ, y एक्सिस ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ। ਸੋ I have mentioned this equation number 1. Divide the equation 1, divide the equation 1 with coefficient of x square means 1 square plus coefficient of y minus 1 square whole square root, and this becomes 1 plus 1 square root 2. Now I have already explained perpendicular form of straight line, that is x cos alpha plus y sin alpha equal to p. P is the perpendicular, length of perpendicular, and alpha is the angle. So write the equation 1 with this, divide the equation with under root 2. Then we will be compare the equation with the perpendicular form. Now x over under root 2
minus y over under root 2 equal to 4 over under root 2. So this becomes x over under root 2 minus y over under root 2. This can be written as 2 multiplied by 2. This 4 can be written as 4 equal to 2 multiplied by 2, and 2 can be written as under root 2 multiplied by under root 2. So I am writing here this 4 under root 2 multiplied by under root 2 over under root 2. So this cancels. So equations becomes x over under root 2 minus y over under root 2 equal to 2 under root 2. So this is our equation number second. Now students, we will be compare this equation second with our perpendicular form equation. So on comparing, what we get, what is the value of cos alpha and sin alpha, x compare with x. Now cos alpha, so cos alpha equal to 1 over under root 2, 1 over under root 2, and similarly sin alpha negative 1 over under root 2. Now with the help of the trigonometry, when these situations create, means when cos alpha 1 over under 2 and sin alpha negative 1 over under 2, that is alpha equal to 315 degree. So angle made by the perpendicular with the positive x-axis, that is alpha 315, and we want to find the perpendicular distances. Perpendicular distances, perpendicular distances, perpendicular distance, that is P. So compare the P with these equations. So P becomes 2 under root 2. This is our answer. Now let us start the next sum. In the next sum, what we have given? The equation x minus under root 3y plus 8 equal to 0. So first of all, we will be divide this equation with coefficient of x square plus coefficient of y square whole square root. So I consider it equation number 1. Divide the equations 1, divide the equation 1 with, divide the equation 1 with the coefficients of x square plus coefficient of y square whole square root. So square root coefficient of x, that is 1 square, plus coefficient of y minus under root 3 square. So this becomes square root 1 plus 3, that is square root 4
and this becomes 2. So divide it with 2. This becomes x over 2 minus under root 3 over 2 y plus 8 over 2 equal to 0. Now students, x over 2 minus under root 3 over 2 y plus 4 equal to 0. Now, I am transposing 4 to the right hand side. X over 2 minus under root 3 over 2 y equal to negative 4. Now, in this sum, one is the important step while doing this type of sum. You must remember that value of p we consider positive. Means we know the perpendicular form. What is perpendicular form or normal form? Means x cos alpha plus y sin alpha equal to p. P is positive. So multiply this equation with negative 1. Students, multiply whole of the equation with negative 1. Multiply both sides by negative 1 for to make this negative 4 positive. So this becomes 1 over 2 x negative plus under root 3 over 2 y equal to 4. This is our equation number 2. Now compare this equation with the normal form. What we get on comparing these two equations? Cos alpha equal to negative 1 over 2 and sin alpha equal to under root 3 over 2. When this happened, when alpha equal to 120 degree and the distance of perpendicular means P equal to 4. Now in Punjabi, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀ x ਮਾਈਨਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3y ਪਲਸ 8 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਮੀਨਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਏਅਰ ਪਲਸ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਸਕੁਏਅਰ ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ। ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਈ ਆ ਉਹ ਸੀਗੀ x over 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 over 2 y ਇਕੁਅਲ ਟੂ -4।
इस तरह का जो अगर सम आ जाए तो तुसी ये जरूर याद रखना है कि साढ़े को भी एक स्टैप दे विच मैंशन किया गया है कि पी साडा की हुंदा है पॉजिटिव। पी नूं असीं पॉजिटिव बनाउणा है, मीनस नैगेटिव 4 नूं असीं पॉजिटिव बनाउणा है। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 साढ़े को की आ गया -1/2x प्लस √3/2y = 4। ये इक्वेशन नंबर साढ़े को हैगी 2। इस इक्वेशन को असीं नॉर्मल फॉर्म नाल कंपेयर किया। cos अल्फा sin अल्फा की वैल्यू साढ़े को अल्फा मीनस 120 है। तो जी डिस्टेंस सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन तो लैके परपेंडिकुलर की डिस्टेंस मीनस असी पी मेजर करना है। पी साढ़े को की आ गया 4। ये तुसीं याद रखना है, पी नूं असीं पॉजिटिव कंसिडर करके चलते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट सम। नाउ स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट सम what we have given, find the value of theta and p if the equation x cos theta plus y sin theta equal to p is the normal form of the line under root 3x plus y plus 2 equal to 0. Means we have given a equation under root 3x plus y plus 2 equal to 0. And its normal form now in the equation x cos theta plus y sin theta equal to p. So we want to find the value of theta and p perpendicular distance of the normal while using this equation. Students, साढ़े कोले ये स्टेटमेंट दे विच ये दस्सिया गया वा, अगर एक्स कॉस थीटा वाई प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी ये नॉर्मल फॉर्म आ कि इस इक्वेशन की अंडर रूट 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 तो तुसी थीटा अते पी की वैल्यू फाइंड करो। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग दिस सम। So again we will be use the same step. We will be divide this equation with the coefficient of x square plus coefficient of y square whole square root. So given equation of line under root 3x plus y plus 2 equal to 0. So I consider this equation 1. Now divide the equation 1, divide the equation 1 with the coefficient of x square plus coefficient of y means here 1 square root. So this become 3 plus 1, that is square root 4 means 2. Now we will be divide the equation 1 with the 2. Now this becomes under root 3 over 2x plus y over 2 plus 2 over 2 equal to 0 over 2. So 2 cancel with 2. This becomes under root 3 over 2x plus y over 2 plus 1 equal to 0. Now students,
I am transposing 1 to right hand side. So this becomes under root 3 over 2x plus y over 2 equal to negative 1. Now our second step, we want to be change this negative 1 to positive 1. So multiply whole of the equations with negative 1. So this becomes under root 3 over 2x negative y over 2 equal to 1. I consider it equation number 2. Now, normal form of a given equation is x cos theta plus y sin theta equal to p. Now compare this equation with the normal form of the equations. So on comparing we get cos theta equal to negative under root 3 over 2 and sin theta equal to negative 1 over 2, that is theta 210 degree with the help of trigonometry. And P, that is a perpendicular distance of the normal. P is 1. So this is our topic. We have done 3 sums related to normal form. If you have any questions, you can ask me in the comment box. Subscribe my channel, share to this video to other students. Thank you so much for watching.